It's Professor Dave. Let's use subjunctive with conjunctions. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. We know what the subjunctive mood is and which verbs will require it, namely those expressing some opinion or emotion. But the subjunctive is also required in subordinate clauses in many other situations. For example, certain conjunctions will require the subjunctive. So let's go over congiuntivo con congiunzioni. Before we go any further, let's recall what a conjunction is. Derived from the Latin word jungere, which means to join, this is a word that connects two other words, two phrases, or two clauses. We have seen many conjunctions before, but we didn't have to use the subjunctive with them. That's because the conjunctions we have learned thus far all required the indicative mood. To be thorough, let's quickly remember which conjunctions those were and how we used them. First, the ones that mean because. For this, we typically use perché, but we could also use poiché, giacché, siccome, dato che, or dal momento che. Then there is after, or dopo che, and even if, or anche se. These were used as follows. Non compro queste scarpe perché costano troppo. Dato che costano troppo, non le compro. Siccome non le compro, non avrò niente da mettermi alla festa. Non le compro anche se sono belle. Now that we have refamiliarized ourselves with the conjunctions we know, let's learn some new ones, the ones that will require the subjunctive. First, we have the finale, like affinché, which means in order that. Perché can also have this meaning in a certain context. Gli spiego tutto affinché lui capisca la situazione. Ti compro questa macchina nuova perché tu possa viaggiare sicuro. Then there are the concessive, which all roughly translate to although. Vengo a condizione che tu cucini. Vengo da te sebbene tu sia malato. Devo finire di studiare benché sia tardi. Malgrado piova, usciamo. Nonostante faccia freddo, andiamo a sciare. Per quanto ci provi, non ci riesce. Next, the temporali, which mean before or until. Voglio finire prima che loro arrivino. Lo userò finché lui non torni. Next, the accentuative, which roughly means unless. Partiremo domani a meno che non ci sia lo sciopero. Vengo con voi a patto che non siate già troppi. Lo fa senza che io l'aiuti. Next, the limitative. These mean something like provided that. Te lo presto purché tu me lo restituisca domani. Ti perdono a condizione che tu non lo faccia più. Li aiuterò a patto che loro mi ascoltino. And lastly, the ipotetiche. These roughly mean in case. Nel caso ci siano problemi, puoi venire da me. Qualora ti sia perduto, chiamami.
So that is a lengthy list of conjunctions, but it will be easier to remember if we just recall these categories and what they mean, which isn't too difficult because things like although, until, and unless all produce the uncertainty that we normally associate with the subjunctive mood. Let's note that the subject of the main clause and the subject of the subordinate clause must be different in certain cases, such as with prima che, senza che, and affinché. For example, io finisco il lavoro prima che tu esca. This is different from io finisco il lavoro prima di uscire. Lavoro affinché la mia famiglia possa avere una vita migliore. This differs from lavoro per avere una vita migliore. Vanno in Italia senza che i genitori lo sappiano. This differs from vanno in Italia senza prenotare alberghi. And that wraps up our overview of the subjunctive used with conjunctions. So let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.